ఒక డైరెక్టర్ మీకు ఇచ్చిన ఐడియాలజీ తర్వాత వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ యూ విల్ యాడ్ విత్ యువర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్? డూ యూ రియలీ నీడ్ శరత్ కుమార్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ అడుగుతాను. ఊరికి ఏమో పిక్చర్ వస్తుంది, డబ్బు వస్తుంది. సార్ అయితే మీరు ఒక జనరేషన్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్లో వేర్ ఉమెన్ వర్ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద గ్లామర్ అనేది చూస్తున్నారు. బట్ నా ఆ డెఫినేషన్ అనేది మారుతూ వస్తుంది. We cannot keep on saying this is what is glamour and this is way you should not dress. We have no right about all those things. అప్పుడు ఏంటంటే పిక్చర్లో Are you not open for the negative roles or villainy kind of roles right now? so many movies I have refused to do. With all the top stars have come and asked me, next film will he become a villain for me? And again. So many film stars are entering into the politics. ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ into the films and into politics. అక్కడ ఉదయనిధి స్టాలిన్ into films. So how do you look at that, sir? Real heroes, will they become real heroes? It's for the time to tell. How do you look at the current state of Kamal Haasan then, sir? I have nothing to say about Kamal Haasan right now because ideologies have changed. True. So what he has said then, what he is saying today. Namaste, sir. Namaste. I'm Dheeraj, sir, from Filmy Focus. So it was nice meeting you for the second time. Okay, thank you. After Ganapa. Sir, two things I'm very much surprised about you is one is your elephant memory. చాలా చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నారు మీ ఫస్ట్ సినిమా విషయాలు కానీ ఎవరు యాక్టర్స్ అనేది కానీ. అండ్ సెకండరీ వచ్చేసి ద వే యూఆర్ అడాప్టింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ద కరెంట్ జనరేషన్ ఫిల్మ్ మేకర్స్. బికాస్ ఐ బిన్ వాచింగ్ యువర్ ఫిలిమ్స్ అండ్ నీక్ కానీ నీక్లో యూ ప్లే వెరీ సొఫిస్టికేటెడ్ ఫాదర్ యట్ వెరీ సెంటిమెంటల్. సో అందులో మీరు ప్లే చేసిన క్యారెక్టర్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యువర్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫిలిం విత్ విక్రమ్ ప్రభు. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద టైటిల్ ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను రాధిక గారు. మీరు రాధిక గారు. యూ ప్లే ఫాదర్ హూ వెంట్ టు జైల్. Yes. సో దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఫిలిం. దట్ సిట్సర్ మ్యూజిక్ సినిమా. సో అందులో ద వే యూ ప్లేడ్ ద వన్నరబిలిటీ సార్. ఓకే, మణిరత్నం గారు అసోసియేట్ డైరెక్టర్. సో ఈ సినిమాలన్నింటిలో కూడా సార్ యూ ప్లే వెరీ వన్నరబుల్ క్యారెక్టర్. అంటే అప్పటిదాకా మిమ్మల్ని ఒక మాస్ హీరోగా, ఒక మీరు అన్నట్లు ఒక బాడీ బిల్డర్ కానీ చూసి ఒక్కసారిగా అలాగా ఇప్పుడు మన 3BHKలో కానీ ద ఫిల్మ్ విత్ అశోక్ సెల్వన్తో ఒక పోలీస్ క్యారెక్టర్లో కానీ. సో ఇవన్నీ కూడా సో ఇవన్నిట్లో కూడా యూఆర్ లైక్ డౌన్ సైజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టరైజేషన్, డౌన్ సైజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దట్ ఐడియాలజీ. సో హౌ డస్ దట్ వర్క్ ఫర్ యూ, సార్? See, after a sabath of 5 years of film industry అండి, నేను టు డూ ఐ లీడ్ టోటలీ లీడే చేస్తున్నాను ఇప్పుడు కూడా. బట్ లీడ్ అంటే ఆ టోటల్ ఒక పిక్చర్ని నా షోల్డర్లో తీసుకువెళ్ళడం అని కుదరదా లేదా అని ఫస్ట్ ఐ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ అండి. దెన్ ఐ సెడ్ నో, ఐ షుడ్ హ్యావ్ సంబడి ఎల్స్ అలాంగ్ విత్ మీ. సో వీ షుడ్ డూ ఫిల్మ్స్ వేర్ ఐ యామ్ ది పర్సన్ హూ ఇస్ లీడింగ్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ అనదర్ పర్సన్ అలాంగ్ విత్ మీ. అలాగే స్టార్ట్ అయిందే విఘ్నేష్ పిక్చర్ పోర్తోలియల్ విత్ అశోక్ సెల్వన్. Then I did Parampura, I did with Amitash. Then of course Parampura came simultaneously, web series వచ్చింది, నాయుడు క్యారెక్టరు. సో ఇదన్నీ వచ్చేటప్పుడు సో ఐ వాజ్ అ మెయిన్ స్టే ఇన్ అ సబ్జెక్ట్. సో అలాంటి పిక్చర్ నేను సెలెక్ట్ చేశాను. సో దట్ వే ఇట్ వర్క్. ఈవెన్ పొన్నియిన్ సెల్వన్, ఇట్ వాజ్ అ మేజర్ రోల్. ఎవ్రీబడి, ఈవెన్ రజనీ గారు కూడా చెప్పారు కదా స్టేజ్లో, పెరియ పలవిటర్ క్యారెక్టర్ నేను చేయాల్సి ఉంది, మళ్ళీ కుదరలే, శరత్ గారు చేశారని చెప్పారు కదా. సో ఆల్ ద పివటల్ రోల్స్ విచ్ పీపుల్ వాంటెడ్ టు డూ ఆర్ పీపుల్ వుడ్ థింక్, ఐ అడాప్టెడ్ మై సెల్ఫ్ అండి. సో వీ హ్యావ్ టు బి ఎ హీరో. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ షుడ్ సీ టు దట్ వీఆర్ రెలవెంట్ టిల్ టుడే, వీఆర్ రెలవెంట్ టు ది ఆడియన్స్. అలాంటి పిక్చర్ నేను చూస్ చేశాను. అలాగా ఆ లైన్ తీసుకుంటాను నేను. సూపర్ సార్. అది ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ద రెలవెన్స్ సార్, ఇట్ ఆల్సో అబౌట్ హౌ యూఆర్ క్యారీయింగ్ దట్ సెన్సిబిలిటీ అండ్ సెన్సివిటీ. సో ఆ సెన్సిటివిటీ అనేది మీ క్యారెక్టర్స్లో అంటే ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఆన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ కదా. సో చూడలేము అంత పెద్ద స్టార్ అంత సెన్సిబుల్గా. అంటే ఒకనొక సిచ్యువేషన్లో మీరు ఏడుస్తూ ఉంటారు కొన్ని సీన్స్లో. 3BHKలో ఒక స్పెసిఫిక్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. అంటే అబ్బాయి ఎప్పుడైతే సిద్ధార్థ్ ఎప్పుడైతే ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయ్యి వస్తాడో, యూ డోంట్ హిట్ హిమ్. అతను కొట్టకుండా మీరు ఒక రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయి యు ఆర్ లైక్ మై వైఫ్, అది మనం ఫెయిల్ అయ్యాము,
I think we have failed in our life. సో అది ఆ కంట్రోల్డ్ కంపాషన్ అనేది ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్ వీ సీ ఆన్ అ రెగ్యులర్ బేసిస్. దట్స్ వేర్ ఐ వాజ్ మోర్ సర్ప్రైజ్డ్, లైక్ హౌ హీ ఈస్ డూయింగ్ దట్ అన్నట్లుగా. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ మీ సెకండ్ అండ్ మీ ఈ ఫేస్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ కెరీర్లో దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐఎమ్ పర్సనల్లీ లైకింగ్ ఇట్. Thank you so much. సార్, సో సార్ అంటే మీకు విత్ యువర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ దట్ స్పెసిఫిక్ ఐడియాలజీ. ఓకే, నేను నా క్యారెక్టర్ని ఇలా ప్లే చేయాలి అనేది యూ విల్ గెట్ ఎ జిస్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ డ్యూడ్లో ఈ మామ క్యారెక్టర్ కానీ ఎనీ క్యారెక్టర్. సో ఒక డైరెక్టర్ మీకు ఇచ్చిన ఐడియాలజీ తర్వాత వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ యూ విల్ యాడ్ విత్ యువర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్? ఆఫ్టర్ లిస్నింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ నాకు నచ్చాలి, అండ్ వాట్ ఈస్ ద కన్వేయన్స్ త్రూ దిస్ ఫిల్మ్ టు ది ఆడియన్స్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ టు మీ. అండ్ ఇట్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అగెయిన్స్ట్ మై ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ దిస్ మే నాట్ వర్క్ టోటలీ అంటే అది ఎలా కుదరదు బాబు, అది వద్దు అని చెప్పేశాను. సో అలాంటి పిక్చర్స్ నేను చూస్ చేశాను. సో వాట్ ఎవర్ మూవీస్ ఐవ్ డన్ రీసెంట్లీ, లైక్ యూఆర్ మెన్షనింగ్ సో మెనీ మూవీస్, దెర్ విల్ బీ సమ్ రెలవెన్స్ టు ది ఆడియన్స్. సో అలాంటి పిక్చర్ నేను చూస్ చేస్తాను. సో ఊరికే ఏమో పిక్చర్ వస్తుంది, డబ్బు వస్తుంది, అలాగే నేను చేయను. దర్ షుడ్ బీ సమ్ వాల్యూ. అండ్ సమ్ పీపుల్ కమ్ అండ్ సే, సార్ మీరు చేయాల్సిందంటే డూ యూ రియలీ నీడ్ శరత్ కుమార్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ అని అడుగుతాను. అంటే ఆయన చేస్తాను. దర్ షుడ్ బీ సమ్ వాల్యూ. I should give a value add to the character in the film that you want me. I should be an important role there. So which is very pivotal for the subject. So subject ki na hero ga undali. But how will you able to judge that, sir, that you will be the pivotal or you will be the heart of because the the film? entire story I listen, no. I'm not doing 3 days work or 4 days work. Okay. When I do a maximum body of 30 days work, I know how it's going to be. Picture is going to be shot for 60 days only. So I know the body of work that I do. సో డూడ్ వచ్చి కిట్టి చెప్పేటప్పుడు ఐ హ్యాడ్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఓన్లీ క్వశ్చన్స్. సో ఫస్ట్ ఐ థాట్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ టెల్ మీ, సార్ మీ మామగా చేస్తారు, ఫాదర్గా చేస్తారు అని చెప్తే, సారీ నేను ఫోన్లో చెప్పాను, సారీ కీర్తి గారు, సారీ బికాస్ సుధా గారితో ఉన్నాను తెలుసు నాకు, లేదు కీర్తి ఏంటి అలాంటి పిక్చర్ నేను చేయను, కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ వేర్ ఐఎమ్ సంబడీ దేర్ ఇన్ ద ఫిలిం అండ్ ఐఎమ్ నీడెడ్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం అని నేను అడిగాను. సార్ ప్లీజ్ ఒక్కసారి విన్ని చెప్పండి అన్నారు. దెన్ ఈ కేమ్ ఈ నరేటెడ్ ద ఎంటైర్ స్టోరీ అండి. అప్పుడు దెన్ ఐ లైక్డ్ ఇట్. స్ట్రేట్ ఆఫ్టర్ ఐ లైక్డ్, ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ 1.5 2 hours నరేషన్లో, ఆఫ్టర్ ద నరేషన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద ఫిల్మ్. ఓకే. సో ఐ సెడ్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ అని చెప్పాను. అండ్ దెన్ ద క్యారెక్టరైజేషన్ వాజ్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ అండి టు గెట్ ఇన్ టు ద క్యారెక్టర్, బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ క్యారెక్టర్ టు డూ. ఇన్ ద సెన్స్ ఒకే సీన్లో యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్ టు ప్లే. Like for you are there in front of me, I just laugh and talk. Suddenly I show anger. Suddenly I started crying. You will start thinking, what is wrong with this guy? Who is he? అలాంటి వచ్చేస్తుంది కదా, ఏంటిది నిజం చెప్తున్నారు అబద్ధం చెప్తున్నారు, ఏం చెక్కుపోతున్నారు, ఈయన ఇది చేశారా లేక చెయ్యడానికి ముందు ఏమైనా చెప్తారా అని ఒక డౌట్లే చూస్తున్నారు. క్యారెక్టర్ అలాగే చూస్తారు పిక్చర్లో, ఈయన ఎవరు, ఏం చేయకపోతున్నారని ఒక డౌట్. అలాంటి ఒక షేడ్, గ్రే, డార్క్, వెరీ జోవియల్, నైస్ అన్నీ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మూమెంట్ టు ప్లే. ఓకే సార్, ఇన్ దిస్ కరెంట్ ఫేస్ ఆర్ యూ నాట్ ఓపెన్ ఫర్ ద నెగిటివ్ రోల్స్ ఆర్ విలనీ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ రైట్ నౌ? No, it's not the villainy kind of roles. See, what is the villain? See, basically there is to be a value for the villain. What am I doing in the film? I should know kada. So if I'm doing a negative shade, why am I doing the negative shade తెలియాలి. ఊరికే నెగటివ్ షేడ్ ఒక పెద్ద ఫిల్మ్ ఇస్తారు, నేను లెట్ సే ద నెంబర్ 1 స్టార్ ఇన్ ది కంట్రీ, సార్ మీకు వాళ్ళతో విలన్గా చేయాలంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ విత్ హూమ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ విలన్, వై ఎమ్ ఐ డూయింగ్ విలన్ తెలియాలి నాకు. సో మెనీ మూవీస్ ఐ రిఫ్యూజ్ టు డూ. ఓకే. With all the top stars have come and asked me, I've also had the audacity to ask them, well, I will do it. Next film, will he become a villain for me and again? రాసి ఇచ్చేయండి నేను చేస్తానన్నాను. ఇట్ డిపెండ్స్. ఊరికే అలాగే వచ్చి ఈయన చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్తే ఎందుకు చేయాలి అని అడగాలి ఫస్ట్. ఐ షుడ్ హావ్ సమ్ వాల్యూ యాడ్ టు దాట్. నా అరుణ్ స్వామి గారు చేశారు ఒక పిక్చర్ విత్ జయం రవి. టువర్డ్స్ అండ్ దే విల్ గివ్ హిమ్ అ బుల్లెట్ ప్రూఫ్. ఈయన బుల్లెట్ ప్రూఫ్ తీసి వచ్చే ఈ నోస్, సో బయట వచ్చి గెట్స్ షాట్. సో అలాంటి దట్ షుడ్ బి సంథింగ్ వేర్ ద విలన్ వాజ్ దేర్, but he's a different kind of person. It's a proper other back role actually.
ఇట్ ఈస్. అలాంటివి ఉండాలి. సంథింగ్ షుడ్ బి పాజిటివ్ అబౌట్ ద విలన్. ఓకే సార్, అంటే విత్ యువర్ కైండ్ ఆఫ్ ఐడియాలజీ కానీ జస్టిఫికేషన్ కానీ వై యూ యాక్సెప్టెడ్ నా పేరు సూర్య అంటే ఏం చెప్తారు విత్ అల్లు అర్జున్? See, that time, Arjun and we had total close guy, brother. So that was more a family thing. So there I got convinced because it was because of Bunny. Bunny చేశాను, దెన్ చిరంజీవి గారు ఫ్రెండ్, అల్లు అర్జున్ గారు, ఒక ఫ్యామిలీగా అందరినీ తెలిసిన వాళ్ళు. సో ఐ థాట్ లెట్ మీ ట్రై ద విల్. దేర్ ఆల్సో వెరీ టఫ్ విలన్ అండి. యూ సీన్ ద ఫిల్మ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద ఇంట్రడక్షన్, ద ఫైట్, అది ఇది, ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫరెంట్. టువర్డ్స్ ద ఎండ్ it is not beating me up. And towards the end he is coming and telling me, you do this for me అని చెప్పి అడుగుతారు నన్ను. So that was all there. So there again it was a different kind of a villain. Though I did a negative shade, it was not totally a villain raping and killing people. అలాగే ఏం లేదు దాంట్లో. True. It was just a tough guy who was doing something different. అంతే. Okay. Sir, you being the tough guy for a very long time, changing towards the dynamics of the cinema, which are current dynamics. So adaptation with the current filmmakers or the current actors as well, because you've been sharing the screen with like Ashok Selvan gani, ledante the kind of actors with Pradeep Ranganathan వీళ్ళందరితో. So your judgmental or your kind of consciousness ఎలా ఉంటుంది ఆ టైం లైన్లో? కాన్షియస్నెస్ అబౌట్ ఏంటండి? Consciousness while sharing the screen, like will you be too conscious that okay I should be elevated kind of ఉంటుందా? లేదు, అలాగే వాట్ ద సీన్ రిక్వైర్స్ ఐ డూ. ఓకే. అండ్ దెన్ ఇట్ బికాజ్ ఇప్పుడు వన్ అడ్వాంటేజ్ ఏముంది అంటే వి ఆల్ రీడ్ ద స్క్రిప్ట్ రీడింగ్ జరుగుతుంది, ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ సిట్టింగ్ అరౌండ్. సో వీ నో ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ, ఏం చేయకపోతున్నామని అందరికీ తెలుసు కదా. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఇస్ ప్లస్ హియర్. అండ్ దెన్ ఇన్ అ సీన్ ఇట్స్ ఓన్లీ అ గివ్ అండ్ టేక్ అండి. సే సడన్లీ ఇఫ్ ఐ సే ఇఫ్ ఐ టెల్ ప్రదీప్ ఐ మే డూ దిస్, పర్వాలేదని అడుగుతాను కదా. లేదా మీరు ఏమైనా చేయండి పర్వాలేదంటే చెప్తారు. అలాగా వీల్ ఆల్సో ఆస్క్ ఇది ఓకే అని అడుగుతారు. సో అలాగా గివ్ అండ్ టేక్ అండి. ఒక సీన్లో సమ్టైమ్ వాట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ విచ్ బట్ ఈవెన్ లోవర్ యువర్ స్టేచర్ వీ కెన్ డిస్కస్ అండ్ డూ ఇట్. ఇది కావాలా లేదా అని అడిగి మళ్ళీ కెన్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ వే ఐ డోంట్ థింక్ ఐ హ్యాడ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఎనీబడి. I don't expect problem with anybody because it depends on everybody's character. If I'm given my space, I'll work in my space and I'll see to that I work as a team and help the team to make a film successful. Okay. Sir, keeping the films aside, you are also very active in politics kuda. So how does that balance work for you, sir? Because politics అనేది ఇప్పుడు సినిమాలో ఆల్మోస్ట్ కలిసిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు దో దెర్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ షేప్స్, ఈ రెండు కూడా ఇంచుమించుగా ప్యారలల్గా ట్రావెల్ అవుతున్నట్టు అయిపోయింది సిచ్యువేషన్ ప్రజెంట్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ. బికాస్ తమిళనాడులో చూసుకున్నా, ఇక్కడ ఏపీ తెలంగాణలో చూసుకున్నా కూడా దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ సెన్స్ ఇట్స్ హ్యావింగ్ రైట్ నౌ. సో యూ బ్యాలెన్సింగ్ బోత్, బీయింగ్ ఎ పార్టీ లీడర్, యూ బీయింగ్ హ్యావింగ్ సో మెనీ మెంబర్స్ దట్ లిజన్ టు యూ. సో ఇది ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు? I think I've been lucky right from the time I entered politics. I entered politics at the very peak of my career. సూర్యవంశం హిట్ ఇచ్చిన తర్వాత నేను జయలలిత గారిని అపోజ్ చేశాను, నాట్ వెన్ ఐ వాజ్ ఫినిష్డ్. సో ద సూపర్ డూపర్ హిట్, ద గెట్ బిగ్గెస్ట్ ఫుట్ఫాల్ ఫర్ అ మూవీ ఈవెన్ టిల్ డేట్ ఇస్ సూర్యవంశం. ఆ పిక్చర్ హిట్ అయిన తర్వాత నేను పాలిటిక్స్ వచ్చాను. నేను నాటామే, దెన్ సూర్యవంశం కేమ్ జస్ట్ బిఫోర్ దాట్. See, from that time I've been, I would say, lucky with politics and cinema. So definitely at that point of time I did not know entering politics will cut off a portion of audience. Will it do, sir? 100% it will happen. Okay. If you are an ardent fan of somebody, Okay. a political leader, True. and when opposing that political leader, you automatically will not like me, kada. So that I did not judge. That part of it I did not judge. So I started losing certain portion of the thing. But one thing that good happened, it's only God once again, and the audience who kept me relevant. Wherever I go, whoever it is, whether the people have opposed or the people have been for, till date, everybody respects me because I've never hit anybody below the belt. Okay. As a politician, as a person, I know my limits. Lakshman Rekha ఏదని నాకు తెలుసు, ఇంతవరకు వెళ్ళాలి. That's all. But I have to say something, I'll say it. With conviction, I'll say it. But that will not wound the other person. So I'm being a respected person. Okay. So that way I've managed. You know, the movies, people know he's not very harsh, 100% ఇలాగ ఉంటారు, లేకపోతే 100% అలాగ ఉంటారు, సో ఫెనటికలీ ఇలాగ చేస్తారు. అలాగే ఆ పేరు నాకు ఇంకా రాలేదు, అది రాదు. Because you are one person who have that ethics. Yeah.
అది సినిమాలో కావచ్చు లేదంటే ఇందులో కావచ్చు, దట్ ఈస్ ఫైన్. సో సార్, అయితే మీరు ఒక జనరేషన్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్లో వేర్ ఉమెన్ వర్ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద గ్లామర్ అనేది చూసున్నారు ఫర్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్. బట్ నా ఆ డెఫినేషన్ అనేది మారుతూ వస్తుంది. ఇట్స్ నా ఉమెన్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ గ్లామర్ అనే కైండ్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ కూడా ఇప్పుడు వస్తుంది. దో దెర్ ఈస్, బట్ సెన్స్ ఆఫ్ సెన్సిబిలిటీ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ రైట్ నౌ. సో ఈ చేంజ్ని కానీ ఎట్లా చూస్తారు మీరు? See, now glamour is something which has become part of life only. You just go to any pub, how are the women dressed? See, it's not that. It is just the outlook, the way everybody is evolved in society. So we cannot keep on saying this is what is glamour and this is where you should not dress. We have no right about all those things. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, అప్పుడు ఏంటంటే పిక్చర్లో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది, ఐటమ్ నెంబర్ అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఐటమ్ నెంబర్ ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ, బికాజ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ లుకింగ్ గుడ్ అండ్ లుకింగ్ గుడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ బికమ్ గ్లామర్ నౌ. ఆబ్వియస్లీ. సో అది సెపరేట్గా ఏం లేదు. సో దాట్ వే ద అడాప్టేషన్ ఆఫ్ ది హీరోయిన్ వాట్ షీ వాంట్స్ టు డూ ఇస్ గ్లామర్. అ పర్సన్ లుకింగ్ స్టన్నింగ్, కీపింగ్ అవర్ ఫిజిక్ వెల్, దట్ ఈస్ గ్లామర్ టుడే. లుక్ ద వే షీ లుక్స్, అదే లైక్ హౌ యూ సే శరత్ గారు ఇంకొవరకు అలాగే ఉన్నారంటే దట్ ఈస్ బికమ్ అట్రాక్టివ్. దట్ అట్రాక్షన్ ఇస్ బికమ్ గ్లామర్. అదర్ దెన్ దట్ హౌ దే మోల్డ్ దెమ్సెల్వ్స్ టు లైఫ్ ఇస్ హీరోయిన్స్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే. సో దిస్ స్పెసిఫిక్ చేంజ్ ఇన్ యూ, ఇది వరలక్ష్మి శరత్కుమార్ హీరోయిన్గా అయిన తర్వాత లేదంటే ముందు నుంచి ఉండిందా? That has nothing to do with my thing. That is a separate because box. Having your daughter in the glamour industry. No, not that, because I never even thought of, because I was one person who did not, I discouraged Varalakshmi from acting. ఎన్నోసారి నేను చెప్పాను, she evolved by herself. So she proved herself in becoming an actor, then a star. So that didn't bother me. So that was not what was in my mind. Okay. See, these are, the industry is very challenging industry. Every industry is challenging, but this is more challenging in competition levels. So, any unnai. So that is why I discouraged. But she stood her ground. She wanted to prove something because she was a stage artist. I've seen her stage performances. She has done very well. I never knew she would come to movies. And I knew the challenges in movies at that time. So now, of course, it's all changed. Everything changed. People are well educated. People are there. So now people have understood everything. So lot of top professionals are coming into acting. So that way it's a better industry. But I never at once thought because of that I've changed my outlook for nothing like that. Okay. She's a person, she's a personality, and that has nothing to do with the films and other heroines. Okay. So I remember this conversation with Varalakshmi sir, because she was promoting her film with Sundar C. First heroine act చేసిన సినిమా ఆల్మోస్ట్ 10 years తర్వాత రిలీజ్ అయింది కదా. సో ఆవిడ అప్పటికే షీఈస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ హెర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఏ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్. సో దెన్ ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ హెర్, అంటే మీరు ఒక క్యారెక్టర్ రోల్స్ ముందు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కదా, సో హౌ డిడ్ యూ ఇన్స్పైర్ శరత్ కుమార్ గారు అంటే షీ సెడ్ లైక్ యా మై డాడ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై మీ. ఎందుకంటే నేను స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఆయన స్టార్ట్ చేశారు క్యారెక్టర్ రోల్స్ అనేది. లైక్ యూ బీన్ డూయింగ్ ద క్యారెక్టర్ రోల్స్ బట్ the current phase. So she was very proud saying that okay, no, my dad is inspired by me, changing himself into the character roles himself. Yes, every actor, see, if you have a passion to act, you continue acting. If you want to continue acting, certain adaptabilities and compromises have to be done. Without compromise, I'm still holding certain things because of the relevance of the audience. If you don't like me, you won't see my films. ఎందుకు ఈయన వస్తున్నారని అడుగుతారు కదా, that has not happened so far. ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా పీపుల్ ఆర్ కమింగ్, దే ఆర్ లవింగ్ మీ, దే ఆర్ కమింగ్ అండ్ టేకింగ్ పిక్చర్స్ అంటే ఐఎమ్ స్టిల్ రెలవెంట్. దట్ గివ్స్ మీ హ్యాపీనెస్. Super sir. So before closing this up, I just wanted to know your perspective towards the current politicians, because you are into that angle kabatti. So currently like there is a complete parallels drawing in Tamil Nadu politics and Telangana AP politics, because so many film stars are entering into the politics. So ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ into the films and into politics. అక్కడ ఉదయనిధి స్టాలిన్ into films, though he quit films post electing as a deputy CM. So there is a sense of similar parallel being drawn between all these states kada. So how do you look at that, sir? It has been there right from the beginning. And from 1967 when DMK came to power, late Kalaignar, my mentor in politics, he was writing scripts. He was from the film industry. Then MGR garu vacharu, Jayalalitha garu vacharu. They are all from film industry. So this is something to the relevant to the south. ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చారు. సో ఎక్సెప్ట్ రాజ్కుమార్ గారు, మిగతా అందరూ వచ్చేసారు కదా పాలిటిక్స్. సో దట్ ట్రెండ్ ఇస్ మూవింగ్. పీపుల్, రియల్ హీరోస్, విల్ దే బికమ్ రియల్ హీరోస్? ఇట్స్ ఫర్ ద టైమ్ టు టెల్. సో హౌ యూ
serve society matters to the people. So they look at you as a hero. Whether you can still be the hero in the eyes of the people in society when you enter politics is for the days to come to prove for anybody. True. Then how you look at the current state of Kamal Hassan then, sir? I have nothing to say about Kamal Hassan right now because the party is now, of course, become a member of parliament from DMK. So ideologies have changed. True. So what he has said then, what he is saying today, so things have changed. So I have nothing much to say about that because I don't want to be a political analyst in front of you today when I'm talking about dude. But that is a separate interview which I'm willing to do for you. ఎప్పుడైనా మీరు టైం దొరికితే చెప్పండి, నేను చెప్పి ఐ టెల్ యూ థ్రెడ్ బేర్ ఏం జరుగుతుంది, ఏం అవ్వకపోతుంది, ఎవరెవరు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఎక్కడ నిలబడుతున్నారు, ఏ పర్సంటేజ్ వస్తుంది అని కంప్లీట్గా పూర్తిగా చెప్తాను. Sure, sir. Thanks for that. And sir, when did you started using Whoop? No, I've got another watch. The Whoop was recently, Okay. I've got my Garmin. Garmin is advanced Whoop. So Garmin also does the same thing. Whoop is something which everybody started wearing now. Okay. So I see everybody wearing Whoop and all the cricketers are wearing Whoop. So this has happened because my son, he's on to some training, martial art training. So he said, Daddy, it'll be good to wear Whoop also along with your Garmin. So the nights I wear Garmin and sleep, I work out with Garmin and this both. Okay. So you yourself adapt to the kind of technology or your son helps with you? No, I have been using Garmin for a very long time. Okay. That is a watch which is one of the best for health. So he introduced me to Whoop. Daddy, try Whoop also. But Whoop is, compared to Garmin, Whoop is not up to date, except this Whoop has got ECG reading. Okay. Garmin doesn't have. Okay. If I want to read my ECG, I can read it in this. Okay. So better than Apple then? Apple, I do not use. I'm not an Apple guy. I'm a Nokia guy. I'm a connecting people guy. So great, sir. Thank you. Thank you so much for your time Thank and all the information you have given. Thank you, I'll thank wish you all the best. Thank you so much. Thank you so much.